Imagina estar en el año 1926, la aviación apenas comienza a conquistar los cielos. El mundo ha escuchado hablar de vuelos pioneros, pero nadie ha volado sobre el Polo Norte. Hoy conoceremos la historia de Richard Evelyn Byrd, un explorador estadounidense, un hombre audaz que se enfrentó a lo desconocido y que, según documentos y diarios personales, podría haber descubierto algo que jamás fue contado oficialmente. Acompáñame en esta historia, porque lo que Byrd vivió más allá del hielo ha alimentado uno de los misterios más grandes del siglo XX. Richard Evelyn Byrd nació el 25 de octubre de 1888 en Winchester, Virginia, Estados Unidos. Fue oficial de la Marina de los Estados Unidos, aviador y explorador polar. Sirvió durante la Primera Guerra Mundial y se convirtió en un experto en navegación aérea, algo fundamental para vuelos de larga distancia en territorios extremos. Byrd no era un hombre común, sentía una atracción profunda por los lugares donde nadie había llegado antes. Para él, los polos no eran solo regiones geográficas, sino fronteras del conocimiento humano. En 1924 participó en una expedición al Ártico, en Groenlandia. Allí sobrevoló enormes extensiones de hielo y comprendió que el avión sería la clave para explorar regiones imposibles de alcanzar por tierra. Fue en ese momento cuando nació su gran objetivo, volar hasta el Polo Norte y regresar con vida. Durante los 2 años siguientes, Byrd se preparó obsesivamente, estudió los mapas, que eran incompletos, rutas teóricas y cálculos de combustible. Consiguió el apoyo de patrocinadores poderosos como Edsel Ford y John Don Rockefeller, quienes financiaron el avión y la expedición. La noche previa al despegue, Byrd escribió en su diario personal que apenas pudo dormir. Anotó que sentía orgullo, pero también una inquietud difícil de explicar. Sabía que el Ártico no perdona errores. La mañana del 9 de mayo de 1926, desde Kings Bay, en Spitsbergen, Noruega, Byrd y su piloto Floyd Bennett despegaron en un avión Fokker trimotor llamado Josephine Ford. Enfrente a ellos solo había cielo, hielo y un viaje sin margen de error. Durante las primeras horas, el vuelo fue estable, el motor respondía bien y el clima parecía favorable. Bajo ellos se extendía un paisaje completamente blanco, sin referencias, sin puntos de orientación. Byrd escribió que aquella visión producía una sensación extraña. Era como volar sobre un mundo que no pertenecía a la Tierra. Conforme avanzaban hacia el norte, los instrumentos comenzaron a comportarse de manera errática. La brújula giraba lentamente, como si dudara de hacia dónde apuntar. Byrd sabía que esto podía ocurrir cerca del polo, pero aún así resultaba inquietante. Dentro del avión reinaba el silencio. Solo el ruido constante del motor rompía una quietud absoluta. No había océano visible, no había montañas, solo una extensión infinita de hielo. Pasadas varias horas, Byrd notó algo aún más extraño. La luz del sol parecía distinta, no más brillante, sino diferente, como si el cielo tuviera un tono más cálido de lo normal. En su diario escribió que esa luz no se reflejaba igual en el hielo. Era como si proviniera de un ángulo imposible. Fue entonces cuando divisaron algo que no aparecía en ningún mapa, una enorme abertura en el paisaje. No era una grieta común, era demasiado grande, demasiado simétrica, demasiado perfecta para ser natural. Byrd anotó que sintió un impulso inmediato de observar más de cerca. Contra toda lógica, ordenó un descenso controlado. Mientras descendían, el aire comenzó a sentirse menos frío. El hielo dio paso a superficies rocosas visibles. Byrd escribió una frase inquietante en su diario. Esto no debería existir. Una neblina luminosa rodeaba la abertura. No parecía vapor ni niebla común. Tenía un brillo suave, casi dorado, que iluminaba el entorno sin una fuente visible. El paisaje comenzó a cambiar. Aparecieron colores imposibles. En el Ártico, sombras verdes, tonos ocres, reflejos metálicos en estructuras que parecían construidas. Entonces los vieron, formas moviéndose a la distancia. No parecían animales conocidos, se desplazaban con calma absoluta, como si la presencia del avión
no representara amenaza alguna. Byrd escribió que no sintió miedo. Lo que sintió fue asombro, una certeza profunda de estar observando algo que no debía ser revelado al mundo aún. Los seres no se acercaron de inmediato, permanecieron observando, como científicos estudiando a un visitante inesperado. Su tecnología parecía integrarse con el entorno, sin cables, sin ruido, sin estructuras agresivas. El encuentro duró poco tiempo. Sin previo aviso, una señal luminosa apareció frente al avión, indicando que debían retirarse. No fue una orden violenta, fue una advertencia silenciosa. Al iniciar el ascenso, Byrd escribió que sintió una profunda tristeza. Sabía que estaba dejando atrás un descubrimiento que podría cambiar la historia humana, pero también comprendía que el mundo no estaba preparado para conocerlo. Durante el vuelo de regreso, ni Byrd ni Bennett hablaron durante horas. Ambos sabían que lo ocurrido no podía compartirse abiertamente. Al aterrizar, Byrd fue interrogado por oficiales de alto rango. Su diario oficial fue revisado, algunas páginas desaparecieron, otras fueron modificadas. En una de las últimas entradas privadas, Byrd escribió: «He visto tierras más allá del hielo. He visto algo que desafía nuestra comprensión del mundo. Algún día, la verdad saldrá a la luz». Oficialmente, Byrd informó que había sobrevolado el Polo Norte con éxito tras casi 16 horas de vuelo. Fue recibido como un héroe nacional y condecorado con la Medalla de Honor del Congreso de los Estados Unidos. Años después, en 1996, se descubrieron partes de su diario original. Algunos investigadores sugieren que pudo haberse quedado a decenas de kilómetros del polo. Esto abrió un debate que continúa hasta hoy. ¿Falló la expedición o fue modificada la historia para ocultar algo más? Byrd continuó liderando expediciones polares, especialmente en la Antártida. Nunca volvió a hablar públicamente de lo ocurrido aquel día, pero regresó una y otra vez a los polos, como si buscara algo que había visto solo una vez. Richard Evelyn Byrd murió el 11 de marzo de 1950 y dejó un legado indiscutible como explorador. Y también dejó un misterio que sigue vivo casi un siglo después. ¿Existen lugares ocultos en nuestro planeta? ¿Hay secretos bajo el hielo que aún no estamos preparados para descubrir? Quizá algún día lo sepamos. La entrevista que le hicieron en 1954, Estados Unidos, TV CBS Chronoscope. Entrevista al almirante Richard Byrd. Habla de un continente secreto tan vasto como América. He's been an inspiration to countless Americans. Admiral Byrd, you've been to both the North Pole and the South Pole. Is there any unexplored land left on this earth that might appeal to adventurous young Americans? Yes, there is. And not up around the North Pole, because it's getting crowded up there now, because they find out it's really usable, not only to live in, but militarily. But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole, on the other side of the South Pole, from Middle America. And I think it's quite astonishing that there should be an area as big as that unexplored. It's a tremendous So challenge. there's a lot of adventure left down at the bottom of the world. Well, Admiral, do you hope to see that? I do. Well, Admiral, Yeah. would you say that since you've been to both the extremities of Earth, are these expeditions to such far-off places, are they getting easier because of modern techniques, or is danger still close at hand? Well, it's a little risky, but nothing like it used to be with the old slow planes and the small cruising radius where we had to put down bases. We replaced the dog teams, and of course that was a big improvement. But now the planes go much faster and they are safer, and they have a much bigger cruising radius. You haven't got the danger of a terribly heavy load. Admiral, an expedition to which I believe you're the advisor is now en route. What is that expedition doing? Well, that's the icebreaker Atka, and it's a reconnaissance expedition. It's going down to the South Pole area to make certain observations and to look for some bases. They will be back in April, and they will report back, and upon the information we get from that undertaking,
we will base the bigger expedition that's to follow. Is that very definitely planned, or is that... That is being planned right now. So I'm willing to say to you that there will be a number of expeditions that will follow, I think, year after year, at the bottom of the world, because the government has really become interested. Well, Admiral Byrd, I can understand, I think everybody can, the interest in the North Pole because it's so near our greatest challenger, Soviet Russia. But why this interest in the bottom of the world? Nobody living down there, is there? No, it's pretty cold. There's only one permanent resident, that's the emperor penguin. The little ones live further north. I tell you one reason they're interested. It's by far the most valuable, important place left in the world for science. That's why the scientific groups all over the nation are really interested. But more important than that, it has to do with the future of the nation, those to come after us, or even during your lifetime. Because it happens to be an untouched reservoir of natural resources. And, you know, as the world shrinks with an ever-increasing acceleration, far-flung places, once useless, like we thought the North Pole was, and no man's land, become very useful. The bottom of the world will be important, not only to us, but to our allies. I was going to ask you, does it have military importance? It has some, and as the world shrinks, it will continue to shrink with an ever-increasing acceleration, thus bringing these places closer. And in the future, I can see a time when it will be very, very important strategically. Well, has the development of air power increased the strategic importance of places like the very much Parma so. Peninsula, we'll say? Very much so. Even now, if anything happened and we lost the Panama Canal, we would have to control the islands just north of Antarctica, which are part of Antarctica. Then between there and Cape Horn. I've heard it said that there are 7 continents in the world, and one of them has never been seen by a woman, and that's Antarctica. Is that actually true? Well, if the Palm Peninsula is an island, as far as I know, that's true. No woman's ever stepped foot upon the Antarctic continent, and it's the most peaceful place in the world. Well, I'm sure that won't last very long. I understand that now that you're working with the Arnold Bread Company in charge of frozen foods. Now, is there any future for frozen foods down these frozen extremities? Well, I think the human race can be helped by that. This was thought out by Dean Arnold, who's, in my opinion, the great humanitarian. He learned that we went down there after 4 or 5 years and finished a meal that we had left there on the table when we had evacuated Little America. Everything was perfect, including the bread. So he got the idea of this frozen bread, and already he sent some to Europe, and it worked very well over there for some of the starving people. So you can store it down in the Antarctic, and against the lean years, and you wouldn't have any people in the world really starving if you did that. Yes, in the event of an atomic war... You'll stay there forever. Admiral, you speak of the resources of Antarctica. What are they? What are the natural resources there? Well, we've found enough coal within 180 miles of the South Pole in a great ridge of mountains. It's not covered with snow, enough to supply the whole world for quite a while. Well, that's the coal. Now, there's evidence of many other minerals. We are pretty sure there's oil. Now, that coal shows the bottom of the world. Now, by far, the coldest spot in the world. Where that coal is gets 100 below zero in the winter. Well, It was once tropical. So we think there's oil there, and there's evidence, probably uranium there. is it any secret? Is there uranium there? That would be the only thing that would be practical to actually go after, I suppose. Everything else would be economically unfeasible, wouldn't it? Well, as we recklessly expend our resources, the time will come when we'll have to go after that stuff down there. Well, you know, I avoided what you said about uranium. I'm not sure about that. I don't want to have the world fighting over the Antarctic. And Robert, is there a competition among other nations to try to get information about Antarctica and possibly to secure some of these resources? Well, yes.
There are now 7 nations very much interested. Russia is interested tremendously. That I'm sure of. Australia has an expedition down there. The Argentine, the Chile, New Zealand, Britain, and so on. Now, you can understand those people down there being interested because they live down there. The New Zealanders, the Argentinians, the Chileans, and the Australians. And so we don't do much about claiming anything. Admiral, you make it sound a little crowded. Are there that many expeditions now there or en route there? Well, you know, as I said, it's the most peaceful place in the world, but I don't think it will be for long because of this intense interest on the part of other nations and this nation. Well, Admiral Byrd, are private expeditions a thing of the past? Is expedition and exploration, making expedition and exploration now purely a government function because of tremendous cost? No, I don't think so. I think down south it may be more or less a thing of the past, but not other expeditions that go. There's a lot of them go north now. This latest expedition now on the way is a government expedition, I take it. Yes, that's the government. But may I ask you, is there a great difference between the top of the world and the bottom of the world? There is. Now, the North Pole is the center of an ocean 10,000 feet deep. The South Pole, the center of a plateau, 10,000 feet high. The North Polar Sea is surrounded by continents that are slightly frozen. The Antarctic continent is surrounded by a belt of ice, frozen seas of at least 1,200 miles thick. Now, the south is a plateau. It gets, in some places, 14,000 feet up. I've been over areas about 13,000. And it's a little bit chilly up there. So there's that big difference between the top and bottom of the world. The North really isn't very cold up there on the Arctic Ocean. Compared to the South. Admiral Byrd, we often hear it said that our young Americans now aren't as hardy as their forefathers. Do you think that Americans do measure up to the standards, the physical standards and morale standards of the past? I do. I don't believe that. I think they're just as hardy. Well, what would you say was the most valuable factor on expedition? Is it morale, or physical courage, or is it sheer equipment? Well, I've always thought that loyalty was by far the most important trait. The British told me that when I first went down in 28, that I couldn't possibly get through the winter night without a mutiny if I took more than 20 men. But to serve science, I had to take 42 men. Then I took 56 the next time, and so on. So, and I did find that loyalty was the most important thing during the winter night when it's very hard on your nerves. I think that's straight. That's a very valuable characteristic at any time. Well, thank you very much, Admiral Byrd. It's been a great pleasure to have you here tonight. It's a pleasure to be with you. Gracias por haber llegado hasta aquí y por acompañarme en esta historia llena de misterio, exploración y preguntas sin respuesta. Si te interesa este tipo de contenido donde exploramos historias reales mezcladas con teorías y enigmas ocultos, te invito de manera sincera a suscribirte al canal. Tu apoyo me permite seguir investigando, creando y compartiendo más relatos como este. Déjame en los comentarios qué opinas sobre el viaje de Richard y si crees que existen mundos ocultos más allá de lo que conocemos. Nos vemos muy pronto en el próximo video.